Good day for everybody. Today we are going to learn another ballad from O-level literature syllabus. Farewell to Barn and Stack and Trees by A.E. Housman. A.E. Housman is a classical poet who was born on 26th of March 1859. So we are going to have an overview of study from this video. Farewell to barn and stack and trees. Farewell. So bidding farewell. Goodbye to the barn. Barn is a storing building used for storing grain. We බිස්සක් කියනවා ධාන්‍ය ගබඩාවකට තමයි අපි බාන් එකක් කියන්නේ. එතකොට සමු ගන්නවා අපි පණ නැති වී බිස්සට ස්ටැක් එකක් කියන්නේ stack of hay එහෙම නැත්නම් පිදුරු අහුරක්කට එහෙම නැත්නම් tree කියන්නේ පරිසරය. එතකොට මේක හරි unusual title එකක් තියෙන්නේ. මොකද පණ නැති දේවල් වලට අපි සමු දෙනවා. මේකට සමහර විට අර මානසික ගැටුමකට ඉන්න මේ ස්පීකර් හින්දා ඔහු මේ පණ නැති දෙයකට සමු දුන්නද කියලාත් අපිට පොඩි සැකයක් මතුවෙනවා මේ title එකත් තුල. Farewell to barn and stack and tree. Farewell to servant show. Servant show කියන්නේ එංගලන්තයේ තියෙන ස්ථානයක්. Terence ටෙරන්ස් දැන් මේ මෙන්න මේ පොයම් එකේදී අපි දකිනවා රීඩර්ස්ලාට මේ ටෙරන්ස් කියන පුද්ගලයාගේට තමයි මේ මර්ඩර් එකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ මිනිමැරුමක් ඔහුගේ සහෝදරයෙක් ඝාතනය කරා කියලා සමහරවිට අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් ඒ සිදුවීමත් එක්ක මේ මිනිමැරුමෙන් පස්සේ මේ මර්ඩරර් මේ සිදුවීම ටෙරන්ස්ට ප්‍රකාශ කරනවා එතකොට මේ ටෙරන්ස්ගේ ඇසින් අපිට මෙන්න මේ කතාව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Terence look your last at me ඔබව දකින අවසන් මොහොත කියලා මේ මිනිමරුවා තමන්ට Terenceට කියනවා for I come home no more so he will not come back again the sun burns on the half moon till අපි අර්ධයක් විතර මේ ගොයම් නෙලලා තියෙන්නේ by now the blood is dried මිනිමරම කරාට පස්සේ ටික කාලයකට පස්සේ මේ ලේ තැවරුණු අත්වල ලේ ඝන වෙලා තියෙනවා. එතකොට blood is dried කියලා කියන්නේ heinous crime එකක් කරලා තියෙන්නේ. And Morris amongst the hay lies still. ඔබ දැක්ක ඉස්සලා Morris මිය ගිහිල්ලා අර පිදුරු ගොඩේ හිටියා. And my knife in his side. එයාගේ පිහිය එයාගේ පැත්තේ තියෙනවා කියලා එයා පිළිගන්නවා තමන්ගේ අතින් වෙච්චි අපරාධය. අපරාධය පිළිගෙන my mother thinks us long way එතකොට dramatic irony එකක් තියෙනවා මොකද අම්මා දන්නේ නැහැ මේ සිදුවීම හැබැයි අපි දන්නවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා අපි අනුමානයක් කරනවා reader ඒ වගේම narratorsලා එතන මෙතන dramatic irony it is time the field were mourn එතකොට අම්මා හිතනවා මේ මොහොත වෙද්දී ගොයම් ටික නෙලලා එන්න ඕන දමන්ගේ දරුවෝ දෙන්න she had sons at rising day metaphor එකක් විදියට යන උදෑසන දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා tonight she'll be alone අද දවසේ ඇය තනි වෙනවා and she's bloody hand to shake අත පීදා ගන්න වෙනවා මේ කරපු අපරාධයත් එක්ක man here is goodbye සමු ගන්න යන්නේ will sweat no more seeth or rake දැක ඇත්තට රේක්කයට and bloody hands I මම ඒ වගේම මේ ලේ තැවරුණු අත්වලට කියන මේ දෙය පිළිගන්නවා මේ narrator I wish you strength to bring you pride and allow to keep you clean. එතකොට මෙතනදී අපි juxtaposition එකක් විදිහට දකිනවා. ඔබට ශක්තිය ඒ වගේම ඔබට ආඩම්බරකම ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම පිරිසුදු ජීවිතයක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ කලින් අපි කතා කරේ අපරාධයක්. And wish you luck come Lamastide. Lamastide කියලා කියන්නේ මේ එංගලන්තයේ තියෙන උත්සවයක්. සාමාන්‍යයෙන් අගෝස්තු මාසේ 1 වෙනිදා පවත්වන අලුත් සහල් මංගල්‍යයට සමාන උත්සවයක්. At racing on the green, long for me the rick will wait and long will wait the fall. Fall කියලා කියන්නේ බැටළුව එකට එකතු කරලා stand the place where you keep the sheep and long will stand the empty plate and dinner will be cold. එතකොට අද දවසේ අවස්වරුව වෙද්දී අම්මට තමන්ගේ දරුවෝ දෙන්නම නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට she'll be alone. So we are going to learn some more things with regard to this. බාන් කියලා කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ V20 වගේ storage purpose වලට පාවිච්චි කරන එකක් stack එකක් කියලා කියන්නේ අහුරක් වගේ එකක්
ෂෝ එකක් කියලා කියන්නේ බවුන්ඩරිස් ස්ථානයක් එංගලන්තේ half moon කියන අර්ධයක් විශේෂයට ඔයම් නෙල්ලා තියෙනවා. සීත් කියන්නේ දෑක් හැත්තක්. රේක් කියන එකට රේක් රික් කියලා කියන්නේ පිදුරු අහුරක් වගේ ගන්නවට. ෆෝල් කියලා කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේම බැටළුව එකට එකතු වෙලා තියෙන ස්ථානයක්. සෙවන් ෂෝස් කියන්නේ එංගලන්තේ ස්ථානයක් විදිහට සැලකුණා. මේක ඇත්තටම දිග ගංගාවක් විදිහටත් අපි සලකනවා. ලැමස්ටයිඩ් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අගෝස්තු මාසේ පළවෙනිදා විතර පවත්වන උත්සවයක් විදිහට අපි තේරුම් ගමු. මෙන්න මේක සිදුවීම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ටෙරන්ස් ඉන්නවා, මර්ඩර් ඉන්නවා, මොරිස් මේ විදිහට මිය ගිහිල්ලා ඉන්නේ. රීඩර්ට මෙන්න මේ පණිවිඩය දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් themes විදිහට domestic conflict, consequences of impulsive violence, the physical death and the psychological death, the effects of a conflict between two persons upon a whole lifestyle, for example, the farm and the agriculture, family relationships, family economy, family honor and dignity, shame, the feeling of guilt at a conflict, techniques with a dramatic irony. My mother thinks us long way. Reader and the narrator knows what has really happened, but mother does not know about the tragedy. Metaphor with a bloody hand. He introduces his hands stained with death. His crime metaphor sunburns. In metaphorical level, sunburns means the midday. Metaphor rising day. කෙනෙකු උදෑසනට අපි තේරුම් ගමු. Symbol empty plate suggests the uncertain of empty life in the future. Night symbol is a symbol for hardships or danger. Green symbolizes better life. Half moon hill, blood. Half moon suggests that the boy has completed only part of his life, and yet he has to spend some more lifetime also. Blood also symbol for death. Tactile imagery, sun burns on the half moon hill. Reader feels the heat of the sun which dried the blood. Visual imagery, blood is dried. Morris lies still among the hay, knife in his side. Personification, sun burns, juxtaposition. They were to mourn the lawn, but one killed the other. He had two sons at rising day. Tonight she'll be alone. එතන මෙතනදී side by side concept දෙකක් තියෙනවා. They were to mourn the meal. ඔවුන්ට මෝන් කරන්න එහෙම නැත්නම් තනකොළ කපන්න එහෙම නැත්නම් ගොයම් නෙලන්න තිබුණා. but one killed the other. කෙනෙක් තවත් කෙනෙක් මරලා තියෙනවා. She had two sons at rising day. Tonight she'll be alone. අද දවසේ අය තනි වෙනවා. එතකොට කලින් කියපු අදහස අනිත් කියපු අදහසත් එක්ක ප්‍රතිවිරුද්ධ සංකල්ප දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකට මේ ආකාරයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් juxtaposition එකක් විදිහට. euphemism කියන්නේ අපිට අමිහිරි විෂයක් අපි සරල භාෂාවෙන් කියන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මිය ගියා කියනකට වැඩි Morris amongst the hay lies still my knife is in his side වගේ අපි අර මරණය කියන එක අමිහිරි විෂයපතේ වෙන භාෂාවකින් තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක නවත්තලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න. What is the situation hinted at here? එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන්. It is a crime scene. The speaker seems to be remorseful, seeming in a confused state of mind over the outcome of their hot argument erupted between them. He is in a hurry to leave the place for good. The speaker is taking leave of Terence. Who do you think Terence is? What is his relationship with the speaker? It appears that Terence could be a neighbor or a friend who helps in his work. It seems this Terence is more than an ordinary friend, since the way in which a person in question addresses him. Apart from human, the speaker takes leave of non-human inanimate object. What are those? The speaker takes leave of his familiar surroundings. He addresses the barn, stack and tree, rick and also the empty plate. එතන අංක 3 විදිහට සකස් කරගන්න. What is the speaker's predicament? Why does he leave? Does he want to leave? He has committed a murder and the deceased happened to be the brother. This could in fact be a result of a troublesome triangular love affair they had. It's quite obvious that he cannot stay here any longer for several reasons. He could face litigation, and the other is that he cannot face his mother. The tone of the speaker is clearly suggestive that he does not need to leave, and he seems to be remorseful of what he has done.
uh, what do what is suggested in the third verse reveal about the strain stress the speaker is going through. The second stanza is suggestive of the crime. It is the mid-moon, and the man is in question, gripped by the full weight of the situation. With the time it dawns on him, the magnitude of the heinous crime he has committed reveals his excruciating pain uh, over the memory of his mother. This stanza mirrors his thoughts of how his mother would feel about this unlikely incident. It is packed with poignancy and deep regret of the speaker. His conscience is deeply wounded, not because of the crime, but of the pain it could cause to his mother. අපි බලමු විභාග ප්‍රශ්නයක්. She had two sons at rising day. Tonight she'll be alone. මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඔයාලා මේකට උත්තර ලියලා බලන්න. Name the poem from which these lines are taken. Name the poet who wrote it, who speaks these words. Why will the mother be alone at home? What do these lines suggest about the speaker's feelings towards what has happened? These lines are taken from the ballad Travel to Barn and Stack and Trees by A. Hoosman, the young farmer, the narrator who has killed his brother, Morris' brother, the boy who is running away because one son has killed and the other one is running away from the village. The speaker's guilt, repentance, and regret over what has happened can be seen. He's also shocked and frustrated. He is worried about his mother's loneliness. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝකින් මේ වගේම සම්බන්ධ වෙමු. ඔබට සාහිත්‍ය පිළිබඳව ඒ වගේම වැඩිදුර අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතෙක් ඔබ සියලු දෙනාට තවත් වීඩියෝකින් හම්බෙන තුරු ආයුබෝවන්.